Good night, с вами снова Индиана, и мы продолжаем играть в Шерлока Холмса, и это опять же мой ночной летсплей, 2 часа ночи, как всегда, по традиции, и мы играем за Тоби, за собаку Шерлока. Ну, вообще-то это не собака Шерлока, ну, тут показано так, что это собака Шерлока. Мы должны взять нюх. Открой мне дверь. Кажется, мы что-то нашли. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Спрятанная бутылка из-под реагента. Так, Карина, плавно нажимаем на кнопку и... This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Brave Toby, the best nose in the British Empire. И к чему все это было? Тут где-то был химический стол. А, ну да, конечно. В теплицах, по-моему, есть стол. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Блин, придется на Бейкер-стрит возвращаться. Начнем. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Это золотая пыль. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. На вкус
Ты уверен, Шерлок, что это надо пробовать на вкус? Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Нет, ничего не добавилось. Ну, у меня только один тогда ехать в божественный синдикат. Вот мы приехали в божественный синдикат. Ну, поехали, посмотрим, что это за место. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. И он там что? Тайчи практикует. Боже. Обожаю китайцев и все китайское. Китайские парки, блин. Жалко, что у нас ни один не откроют. Они шикарные. Они как будто у меня дома ездят, а не на улице. Good day to you, sir. My name is Sherlock. I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment.
Listening to you, I am. Шерлок. Как у него татушка дракона, это уже означает то, что он связан с криминальным миром, потому что китайцы считают совершенно недопустимо наносить на кожу татуировки, и у них носят татуировки только, ну, сейчас, конечно, нынешняя молодежь, скорее всего, и в основном это показывает принадлежность к криминальному миру. Поэтому, когда ты смотришь эти китайские триады, да, например, играли уже в игру Sleeping Dogs, там, например, главный герой Вэйшень, он весь в татушках был, и там почти все в татушках, потому что это говорит о том, что они принадлежат какой-то там группировке, у них даже есть особенные татушки, которые обозначают принадлежность той или иной банде. Ну, короче, вы поняли. Да, он этот бодяжит, как его? Блин, как оно называется? Чуваки. Опиум, да. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Это ты про Тревана или Треван, как его, я даже не знаю. Our God King's name is Trewan, Green Grand Треван. Mystic. Треван, значит. Hola, good, good. I И это like все? you. Для китайцев слишком Here is the простой holy тест. key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. Нет, мы But of course. наркотиками не балуемся. Sap, it is called. It is near the entrance. Ну, мой Шерлок не балуется. We visited Kью-Гарденс, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. Well, we will leave you to your meditation. Давайте обсмотрим это место. Потрясающе. Я бы в таком месте жила бы, вот честно. A fragment of a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. Here. Ooh.
The Kью-Гарденс symbol. Чё гору вы как-то плохо спрятали. Горшки прям вообще. Ладно. Ватсон, где вы? Вы уже накурились? Ух, господи. Честно сказать, я даже не вижу, что там изображено, чтобы прочитать. Банан. Нихаома. Лахенхау. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. It is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Да, не, норма. Для Шерлока это вообще херня. Привет, мистер. Praise the grand tree, praise it! Ну, и судя по виду, он не бедный. This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. Где-то это мы уже видели растения. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Чё, прям все, что ли? Ну, да, блин, Шерлок вообще. Да тут все ядовитые растения, вы только гляньте. Вот она, мухоловка. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Нафига тогда нам тут дали на это глядеть? А, вот они, дьявольский цветок, Венера плотоядная и Карлина пьяная. То, что и было украдено. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Охренеть. Чё, прям вот так вот? A tropical plant. Nothing of a tropical plant. Ну, это то же самое. A tropical. A tropical. Жертвователи. Наши члены... Ангелы-альтруисты. Лорд Ди Шербурок, посол лондонского суда, мистер Маккензи,
главный инспектор военной... господи, Кастус, даже эти, Кастус. Таможни. Мистер Степлтон, архитектор. Знала я одного Степлтона из «Собаки Баскервилей». Мисс Спенсер, жена лейтенанта Колонел. Я забыла, как Колонел переводится. Спенсер, лорд Спенсер. Лейтенант... Это какое-то звание идет. Мисс Лейт, жена сэра Пакенема, сокровищница королевских залов. Мистер Стаб, заместитель мэра. Миссис Алтон, жена заместителя... нет. Жена Элтона. Элтон больше не попадался. Вот сэр Элтон, директор, генеральный директор. Мистер Халкет, полицейский комиссар. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. This door is locked, but I can try to open it.
Китайская каллиграфия. These instruments are used for smoking opium. Лаборатория. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kyu-Gardens. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kyu-Gardens. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. A vast amount of opium. Так. Ну, походу, это все. Кроме того, что тут опиум бодяжится. Так, провести эксперимент. А мы можем провести эксперимент на месте? Do you have friends at Kyu-Gardens? None. Not worthy there. Мы видели ваши... Ой! Do you have friends? None. Not worthy there. Nevertheless, we have seen Kyu-Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kyu-Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved.
Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Ой. Ой. Все, значит. Едем проводить эксперимент. Вот так и гляньте на этого придурка. This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Нет, о, господи. Нет. A prickly plant. This is a strange and unusual plant. A carnivorous plant. Да, кто-то будет реагировать на булавку, на жидкость и на гусеницы. I find the behavior of predators utterly fascinating. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Значит, вот это нужно поменять. Вот так вот. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to have fallen inactive after being disturbed. Phew. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. It appears to open up. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant...
Я поняла. Когда она ест, вот это стреляет иголками. Вот, все правильно, наоборот было. Вот так. А, не-не-не-не-не-не-не-не. It appears to... Сегодня ложим гусеницу. Она ест, это раздражается. Нет, нужно... Вот. Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kью-Гарденс one more time and ask some questions. Это после. Ладно. Ой. Отправимся в Кью-Гарденс.